Hello. Hello, can you hear me clearly? Can you hear me? Yes. Yeah, can you turn on your camera? Let us see your face. Yes. Oh, wow, you are the girl. But Yes. I'm a girl. the information sent to me that you are the boy. All right, so I'm waiting for a boy, but now I see the girl. Very surprised. So first of all, let me introduce myself. So see that on screen. My name is Yim. So you can call me Salina as well. Okay. I see that your name is Phương An, right? Yes. Yeah. Do you have English name? Can you say it again? Do you have an English name? For example, no? I think no. Uh-huh. All right. So before we go to the test, I would like to ask you some question related to English. Okay. So first of all, can you introduce yourself about for 4 to 5 sentences? Um. Yes. Hello. My name is Phương An. I'm 12 years old, and I study at Phú Long Primary School. Ah, okay. Very good. So can you tell me about your favorite subjects? What is your favorite subject? My favorite subject is math and Mm-hmm. information technology. Wow, information technology. So do you know how to play games? Play No, I never play game. really? Okay. All right, let me take note some information. Mm. Okay, so today I have a short test for you. So let's share the screen. That can you see it right now about the demo test for grade 6 on the screen? Yes. Okay, good. So the test include 5 parts about vocabulary, grammar, listening, reading, and speaking. Okay, let's move to the first part. Um, so you have to choose the best answer for the gaps. Well, number 1, what is your answer? I choose A. Yeah, it's the A. Very good. Next one, number 2. Can you speak out loud the sentences? I choose A. Yeah, let me. Good. And number 3. I choose B. Yeah, B. Okay, good. And 4. I choose D. D. Okay. 5. I choose C. Okay. C. Very good. So you get 5 per 5 out of 2 points for this part, task 1. So let's move to task 3. I'm sorry, task 2. Read and choose your answers. Okay, so you have 2 minutes to finish the task before giving me the answers.
You can do it very slowly because we have a lot of time. We have 45 minutes for this test, so you don't have to be very quickly. So just calm down slowly. Yes. I'm finished. Okay, good. So number one, can you speak out loud the sentences and fill in the gap as well? Yes, I am writing to my parents now. I write to them every weekend. Mm-hmm. Okay, two for one P. Very good. Number two. We decided to stay at home because it's raining heavily. Mm-hmm. Good. Number three. My bedroom is the dirtiest room in my house. Is the I choose okay. B. Yeah, okay. B. Do you know how to spell this word? How can you pronounce tidiest? Not tidiest, the Tidiest. tidiest. Okay, number four. If the car hides in the tree, the dog won't find it. I is mean A. Yes. I'm sorry, my dog barking right now. Number 5. Their house has a beautiful yard. I choose D. Okay, D. Yeah, very good. So you get 5 per 5. All right. So can I ask you some question about the question number 4? Do you know the grammar structure of these sentences? No? I think. Mm, yes, no. No? Okay, this is if clause type 1. In Vietnamese, we say that mẹ đề if loại 1. Okay, right. Good. Alright. Mình có tới 5 loại mẹ đĩa, loại 0, 1, 2, 3, 4 và thậm chí là loại tổng hợp. Ok. Right. Rồi. So we move to task 3. Yeah, you have to listening and give me the answer to I'm sorry, let me share it again to make sure that I'm share the audio. Okay, good. To to pick out which sentence is true for T and false for F. And you have 2 times to listen to the audios. Okay? Yeah. Are you ready for listening? Yes. Okay. I'm so sorry. It is the problem with the audios. Okay, so we cannot do this task, and I will pick out another task for you. So wait a minute. I will open another book to check your listening test. Okay. Listening.
Is the tests on a KET book? Maybe it's quite difficult for you, but you don't be worried. Just try your best to fill in the gap, to pick out which answer is true. Okay, so we have you will listen to Stephen talking to Jenny about making some soup. So you will hear something and some recipe maybe related to the soup. And try to pick out which one is the best answer for this question. Okay, so you will have time to listen to read a question. So are you ready for listening? Yes. Now look at part 3. Can you hear the audios? Yes. Okay. Listen to Stephen talking to Jenny about making some soup. For questions 11 to 15, tick A, B or C. You will hear the conversation twice. Look at questions 11 to 15 now. You have 20 seconds. Now listen to the conversation. This soup is amazing, Jenny. Do you use fresh tomatoes to make it? No, Stephen. I just use a can of tomatoes. Some people think roast tomatoes are best, but that's too much hard work for me. Who taught you how to make it? My aunt's friend gave the instructions to my mother, who changed them a bit, then taught me. It's not too thin, is it? That's because I don't use much water. At first, I used 4 cups, then 3, but I think 2 is best, really. So, what else is in it? Some butter, an onion, the tomatoes, salt and pepper, and to make it really nice, a cup of milk. It's much cheaper than cream, you know. How long does it take to make? No longer than 20 minutes. You fry the onion for 5 minutes, add everything else, then boil for about 10. So, what are we having for the main course? Well, we're having fruitcake for dessert, and for main course we've got pasta. I wanted to do lemon chicken, but I didn't have time. Lovely. Now listen again. This soup is amazing, Jenny. Do you use fresh tomatoes to make it? No, Stephen. I just use a can of tomatoes. Some people think roast tomatoes are best, but that's too much hard work for me. Who taught you how to make it? My aunt's friend gave the instructions to my mother, who changed them a bit, then taught me. It's not too thin, is it? That's because I don't use much water. At first, I used 4 cups, then 3, but I think 2 is best, really. So, what else is in it? Some butter, an onion, the tomatoes, salt and pepper, and to make it really nice, a cup of milk. It's much cheaper than cream, you know. How long does it take to make? No longer than 20 minutes. You fry the onion for 5 minutes, add everything else, then boil for about 10. So, what are we having for the main course? Well, we're having fruitcake for dessert, and for main course we've got pasta. I wanted to do lemon chicken, but I didn't have time. Lovely. That is the end of part 3. Okay. Do you have the answer? No. No. No one? Yes. Oh, okay.
Yes, I have. Yes, yes. How about Um, 11? Do you have the answer for 11? yes. Yeah, I think B. B. Okay, it's not B. It B. is. B, please. B. B. All right, the answer is C. Okay, the answer is C. How about 12? Yes. I choose A. A, yes. 13, A. A, good. 14, B. B, yeah, it is C. And 15, A. okay, it's a B. So you have uh 2 plus 5. That is quite difficult, right? This is more difficult than the listening test and the demo test. So come back to the demo test. Let's see that. Okay, so we move to task 4, right? Can you see that? Yes. So uh, you see on the paragraph here, we have 5 numbers for 5 gaps. And here we have 5 sentences. Now you will help me to pick one sentence on the gaps which is suitable. Okay, for example, you can choose 1A or 2B, for example, that. Okay, so you will have time to finish this task. So when will you finish? Just tell me, okay? Yes. Try to do by yourself. Don't use the dictionary or don't search on the internet, okay?
I'm finished. Okay, so it's quite long. So we just spend time for pick out the answer. Number one, which one do you choose for number one? Which one do you choose for number one? Can you hear me? Hello? Can you hear me? Yes, So number one, what is your number one. answer? Number one, my answer is B. Yeah, you choose B. So let's see the answer. Is it D? It's not B. Okay. Two, I choose A. 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 Yeah. Yes. Three, Three, I choose E. E. Good. Four, Four, I choose C. is it B? It's not C. And the last one is C. Okay. So you have two correct answer. 2 and 3. 2A and 3E, right? Okay. So after you read the passage, can you tell me what do you learn about this passage or what do you understand? Shortly. Can you tell something about the best passage, about this story? After you read that, what did you remember? I think I don't fully understand it. Yeah. So, but what did you remember about this passage? What did the passage talk about? About the drilled in family. Yeah, about the child. It's not the child. The Child. child, hoặc là children. Child Yes. or children. Child or children in a family. And what else? Did you see the children have brothers and the children don't have brothers or sisters? I think it's about family planning. Family planning. Oh, good. Maybe, yeah. So actually, this passages talk about whether liệu rằng whether children or child have sister or brothers is better than or are better than the children or child is who is the single child in the family. Cái đoạn văn này nó nói là người ta đang đặt ra câu hỏi là liệu rằng con một là tốt hay là gia đình có anh chị em với nhau là tốt hơn. Có nghĩa là ví dụ như con là con một trong gia đình thì nó sẽ tốt cho con hơn, hay là con cần có chị em trong nhà thì nó sẽ tốt cho con hơn. Và cái câu trả lời trong cái đoạn văn này người ta đưa ra là có anh chị em sẽ tốt hơn, bởi vì là mình sẽ có người để chia sẻ nè, to share nè, và có người để học tập nè, to learn from. Thì trong cái đoạn 2 này con sẽ thấy rõ hơn. They learn to share in the classroom with cousins, step brothers, step sister, their friends. And phía trước này người ta có đặt ra một cái câu hỏi
only children are no different from children with siblings. Thì người ta hỏi là câu trả lời là yes, và only children usually get on well with their parents and they are independent. Đấy, mặc dù ấy những cái đứa trẻ mà có siblings, có anh chị em ấy, thì nó sẽ có được người là học tập cùng nè, có được người để chia sẻ nè, nhưng mà những cái đứa con mà con một ấy thì nó vẫn có thể chia sẻ được với những cái người ví dụ như là họ hàng nè, bạn bè nè, hay là step brother hay là step sister, là những cái người anh mà cùng cha khác mẹ, kiểu như thế, hoặc là cùng mẹ khác cha. Đấy. Và những đứa trẻ con một này thì nó sẽ có cái mối quan hệ khăng khít hơn với bố mẹ. Thì đấy, cho mỗi cái nó sẽ có một cái ưu và cái nhược điểm, cái advantage và disadvantage. Okay. Rồi, this is all the ideas about this passage. And move to the speaking test. I have some question for you. You have introduced yourself, right? So we move to the next question. Who is your best friend? And can you tell something about her or him? Yes. My best friend, her name is Mi, Hải My. I usually play with her every free time. But she is not good for me. Oh, she's good, not for you. Good, not good for you. Why? Yes. She often hang out with other people. And I just read book alone. No. So you shouldn't say she is not good for you. You can say that although she is my best friend, but I feel that she different from me. Different. She is different. Cô ấy khác biệt với con thôi, đúng không? Because she is the extrovert person. You can learn the words extrovert and introvert. Introvert. Tính từ thì có thể là introverted, hoặc là introvertic. Extrovertic, it means that you want to hang out and you want to go out and you want to speak, you want to make friends with other people. But introvert person, it means that you want to stay at home, you want to be alone, reading book, listen to music, and do something by yourself. And if you have problem, or when you will be sad, you don't want to share with other people. You don't want to share your feeling. So you are the introverted, right? You are the introverted, người sống nội tâm. Yes. But she is the extroverted person, người sống kiểu như là hướng ngoại hơn, thích giao tiếp với mọi người, thích đi ra ngoài, thích kết bạn, giao lưu các kiểu, thì đó là extrovert và introvert. Okay, so the next question, what do you often do with her? I often play with her like chess, cube, like play cube, and talk with her. And talk with her, okay. And the next question,
What do you often do on that holiday? On that holiday, I often play with my cousin, Ah, with my sister, and just singing. just singing. Yes, just singing with Ah, them. okay. So now, where do you go on that holiday? I just stay home. I Or don't go out. you don't go out on that holiday. Okay, you are the real introvert person because you don't want to come out. Uh, yeah. Yes. Okay, it's good. So can you ask you one more question? What do you do on your free time? Uh, on my free time, I usually read book or Uh, play computer, like watch film and check anything. and check. Yes, check. What kind of that? SEARCH. SEC SEARCH. and search Yes. and search, not sex. Okay, it Yes. is Search. search. All right, good. Search. And search some information on the internet, in the internet, right? Search some information in the internet. Okay, good, very good. Right. So this is the end of the task today. Really? Okay. Do you have any questions for Yes. me? No, not yet. No, not yet. So until now, how do you feel about this demo task lesson today? Because if you have opportunity or if you want to join the English lesson on Pantado, maybe you can see some teacher like me or some teachers different from me. So how do you feel about my lesson today? I feel it's very exciting. Oh, really exciting. Yes. Okay, so if you want to study in Pantado, so what kind of teacher that you want to study with? Mm, You can speak on Vietnamese as well. yes. Dạ, Okay. con thích học với những mà giáo viên người ta dạy tốt, truyền đạt kiến thức tốt, dễ hiểu, Ừ. và có thể là người đó sẽ hiểu được cái phương hướng suy nghĩ của con và đưa ra những cái lựa chọn tốt nhất cho con. Có nghĩa là con muốn một cái cô nào đấy mà có cái kỹ năng tốt đúng không? Phát âm tốt nè Dạ. và cái phương pháp giảng dạy tốt đúng chưa? Và một cô nào đấy có kiểu như là có kinh nghiệm trong việc là giao tiếp với lại các bạn kiểu như con đúng không? Kiểu như là theo hướng nội tâm giống như con đúng không? Để hiểu được cái cách suy nghĩ của con Dạ. đúng chưa? Ok. Dạ. Rồi, còn gì nữa không? Dạ, hết rồi. Okay, good. Rồi, um, so trong những cái buổi học này thì đôi khi á các cô sẽ có những cái phần gọi là trò chơi hoặc là những cái phần Q&A đúng không? Yeah. Hoặc là đôi khi là sẽ có những cái phần như là bài tập thì với bản thân con thì con sẽ thích cái hướng là bài tập về nhà như thế nào hay là thích những cái lớp học được bố trí như thế nào? Dạ, đối với bài tập thì con thích dạng bài tập đa dạng, dạng nào con cũng sẽ làm. Ừ. Rồi con không có bị khó bởi cái dạng nào hết. Ví dụ như các cô yêu cầu là làm một cái video cho cô chẳng hạn, ví dụ như là hôm nay cô có sorry
Ví dụ cô hay cho các bạn làm như thế này, tức là các bạn lớp cô ấy, ví dụ như hôm nay là học bài speaking đúng không, mình có một câu hỏi đó là talk about your best friend. Đấy, ví dụ như câu hỏi như thế thì có thể là cô sẽ ra bài tập về nhà cho các bạn theo kiểu là hôm nay con về con suy nghĩ và con lên ý tưởng cho cái bài này nhá, rồi sau đấy con hãy quay cho cô một cái video ngắn và con trình bày cái phần đó. Ok, có thể là con sử dụng thêm những cái đồ vật gì đó minh họa, hoặc là con có thể kể một câu chuyện gì đấy, hoặc là con có thể nói gì đấy về cái người bạn của mình, miễn là nó liên quan đến cái chủ đề đó. Đấy, có thể làm một cái video ngắn, hoặc là có thể thì hôm nếu như mà ngại không làm video thì mình làm một cái audio thôi, ghi âm lại gửi qua cho cô kiểu như thế, thì cô thường cho các bạn làm như thế. Thì con có thích cái kiểu làm bài tập đó không? Dạ đây là một cái phương pháp mới mà con nghe rất là thích. Ok, làm như thế nó vừa giúp cho con tự tin hơn. Bởi vì lúc trước đấy, khi cô học ngoại ngữ ấy, là cô rất là sợ cái việc là mình phải nghe lại cái audio mà mình đã ghi âm, nhìn nó ghê, nghe nó ghê mà nó nổi hết da gà lên luôn. Ở ngoài á mình nói mà mình không thấy cái chi cả, mình nói xong là mình xong luôn, nhưng mà xong tự nhiên mở lại cái audio xong rồi thấy trời ơi, nói chi mà vừa dở vừa xến nè, rồi vừa xa xa đó, nghe nó gì đâu, nó không bao giờ muốn nghe lại. Nhưng mà thật ra cái việc mà ghi âm hay là làm một cái video ấy, và việc mà con nghe lại ấy, thì nó sẽ giúp con tự sửa bản thân mình rất là nhiều. Bởi vì con nghe lại là con sẽ biết là cái chỗ này nói sai nè, đúng không, hay là cái chỗ kia phát âm sai nè, hay là cái chỗ đó dùng ngữ pháp sai rồi, động từ to be phải là oi lại sao mà là is, kiểu như thế. Đó thì đó là một cái cách để con tự học rất là tốt nhé. Và các cô cũng hay cho các con làm như thế để là mình rèn luyện cái sự tự tin của mình, đúng không? Mình phải tự tin vào bản thân mình chứ, đúng chứ. Rồi, thì đó là tất cả những cái nội dung mà cô muốn chia sẻ trong cái buổi demo test ngày hôm nay, cho con có một cái nhìn tổng quan về các lớp học ở trong Pantado nhé. Rồi, thừa đến cái phần này thì cô sẽ có một chút thời gian để trao đổi với bố hoặc là mẹ, nhưng mà không biết là bố mẹ con có sẵn tiện ở đây không? Dạ, đợi con xíu. Con sẽ nhận xét sơ bộ về cái học lực của Phương An, cũng như là có một cái phương pháp phù hợp trong tương lai dành cho con. Nếu như mà mẹ bận thì thôi, cô sẽ trao đổi lại với mẹ sau, hay là các cô ở bên trung tâm sẽ trao đổi lại với mẹ sau nhé. Con cứ mở loa lên cho mẹ nghe. Dạ, đây mẹ con. Mở loa lên. Vâng. Từ từ đợi xíu. Mẹ phải nghe mới được chứ, mẹ kêu con mở. Con tắt rồi. An ơi, nếu như mà bây giờ mẹ không tiện nghe thì cô sẽ trao đổi lại với mẹ sau cũng được. Dạ. Alo. 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 Dạ alo chị ơi, bây giờ chị có tiện trao đổi với em trong tầm khoảng 5 phút được không ạ? Được. Mày đeo vô cho mẹ, tay mẹ thế này, đeo vô đây nè. Đây rồi. Alo. Dạ alo, chị nghe em rõ không ạ? Vâng, cô nói đi ạ. Chị cho em xin phép mình 5 phút để em nhận xét sơ qua về học lực của con chị nhé, sau cái buổi demo test chị nhé. Dạ vâng, thì bài test khi nãy của em nó có 5 phần là từ vựng và nghe nói đọc viết. Thì từ vựng trong 5 phần đó thì phần từ vựng và phần nói thì con đã làm rất là tốt. Tuy nhiên thì cái phần đọc và phần nghe thì con làm chưa tốt một chút, bởi vì là cái phần từ vựng của hai cái bài nghe này nó cũng hơi khó, với cả là tốc độ nghe cũng hơi nhanh, cho nên là bạn chưa có làm tốt phần này, bạn chỉ làm được khoảng 50% thôi. Dạ, nhận xét chung ấy thì bạn việc cái khả năng nghe mà nghe giao tiếp với cô ấy thì bạn lại nghe rất là tốt, nhưng mà nghe audio lại chưa.
thì chứng tỏ một việc đó là khi mà em nói thì em nói khá là chậm, còn cái audio, cái phần tai nghe thì nó khá là nhanh, cho nên là con chưa nghe quen được với cái tốc độ nghe đó. Và tuy nhiên lại có thêm một cái phần con đang còn yếu, đó là cái phần cấu trúc câu tiếng Anh. Dạ, trong phần bài tập khi mà kiểm tra thì em cũng có hỏi con một vài cấu trúc câu, nhưng mà con cũng có bảo là con vẫn chưa có hiểu và con cũng chưa có tiếp xúc được với mấy cấu trúc câu đó, cho nên là con chưa có biết. Bài test mà em lấy cho con là bài demo test của lớp 6. Tuy nhiên là vì cái phần tai nghe của cái bài test này nó bị lỗi hôm nay, cho nên là em đã lấy sang cái cuốn sách KT. Đây là một chương trình học của Oxford, cho nên là nó cũng rất là uy tín luôn, nhưng mà cái tai nghe này thì cũng hơi là khó, cho nên là con làm chưa được tốt lắm. Thì đó là tất cả nhận xét về cái phần học lực của con. Về cơ bản thì con đang cũng khá là đều, chỉ có cái phần kỹ năng đọc nó chưa được bằng thôi. Không biết là chị có thắc mắc gì về vấn đề học của con hay là về trung tâm không ạ? Để em có thể giải đáp giúp cho ạ. Dạ, tại vì á, đây là ba nó tìm hiểu rồi ba nó gửi thông tin là đúng ra là hôm qua là thử test cho cháu đấy, nhưng mà hôm qua cháu bận, nó không có vào để thử test được ấy, nên là hôm nay thử test. Chứ còn em thì chưa có hiểu biết gì về cái chương trình này, thi vì mục đích gì và thi để làm gì ấy. Thật ra bây giờ con chỉ mới test demo vào để các cô ở trung tâm xem thử cái học lực của con đang ở mức nào, và sau đó thì các cô sẽ tư vấn cho con một cái khóa học phù hợp với khả năng của con và phù hợp với mục đích học của con nữa. Ví dụ như con muốn học về giao tiếp thì các cô sẽ hướng cho con những cái khóa học liên quan đến giao tiếp. Còn nếu như mà con muốn học về ngữ pháp, chuyên sâu về ngữ pháp, hay là các khóa học mà bổ trợ cho con ở cái chương trình học tập trên trường ấy, thì vẫn có luôn, tùy theo cái mục đích mà mình hướng tới cho con chị nhé. Tức là đây của mình là cái trung tâm Anh ngữ phải không ạ? Dạ đúng rồi. Vâng, thì cô sau khi test thì cô thấy nó yếu phần nào thì bổ túc cho cháu phần đấy chứ. Con ra đóng cổng rồi mẹ. Chứ còn thì bố mẹ thì không có biết được là con cần phải bổ sung phần nào ấy. Thế thì em sẽ ghi chú lại một vài thông tin, và em sẽ coi lại cái chương trình học, coi thử là cái chương trình học nào phù hợp với con nhất, và các bạn bên Pantado sẽ liên lạc lại và tư vấn thêm cho chị nhé. Dạ vâng ạ. Bây giờ không biết là chị có thắc mắc gì nữa không ạ? Dạ cô cứ góp ý rồi có gì gửi thông tin qua tin nhắn hoặc là email cho em nha. Dạ vâng. Thế em xin phép kết thúc buổi học ngày hôm nay tại đây chị nhé. Dạ vâng, em chào cô nha. Dạ vâng, em chào chị ạ. Dạ. Con chào cô đi, con chào cô. Bye bye. Nói to đi. Bye bye. Con chào cô. Nhà nheo nhóc thế này nên là hôm qua An nó mới không tham gia được đấy cô. Dạ. Bye cô nhé, có gì cô cứ gửi thông tin qua cho em với. Dạ vâng, em xin phép tắt chị nhé. Dạ vâng, em chúc chị một buổi tối vui vẻ. Cái chương trình học đó thì bên phía nhà trường thấy cái bên nào mà cháu nó còn yếu thì bổ sung cho nó, chứ còn thì cha mẹ thì không biết bằng các cô được. Dạ vâng, em hiểu rồi. Vâng. Vậy thôi em chào cô nha. Dạ vâng, em xin phép chị ạ. Em chào chị ạ. Dạ. Bye bye bạn ơi. Bạn ơi. Bye bye. An ơi, tắt cho mẹ này, cô chào rồi.